네, 안녕하세요. 승승장구 2프로입니다. 오늘은 지난 영상에 이어서 비트코인에 대해서 이야기를 좀 하고자 하는데요. 우리는 현재 자본의 중심이 빠르게 이동하는 시대에 살고 있습니다. 여전히 누군가는 은행에 저축을 하고 누군가는 부동산을 사고 팔고 있기는 하지만 정말 부자들은 전혀 다른 방식으로 자산을 설계를 하고 있다라는 겁니다. 그 중심에는 바로 이제 비트코인과 그리고 AI, 그리고 법률 구조, 이 법률 구조의 결합이 있다라는 것인데요. 얼마 전 5월 27일에서 29일까지 미국 라스베이거스에서 열린 비트코인 2025 컨퍼런스에서 비트코인을 통해 부를 이루는 21가지 방법에 대해서 마이크로 스트래티지의 CEO이자 비트코인의 선도자인 이 마이클 세일러가 연설을 했는데요. 해당 내용들이 굉장히 인상적이고 대중들, 우리 같은 일반 사람들에게도 적용을 할 수 있는 부를 창출할 수 있는 내용이라 제가 가지고 와 봤습니다. 비트코인으로 엄청난 부를 쌓은 비트코인이라는 전략 자산을 가지고 미국 내 시총 100위 안에 안착한 마이크로 스트래티지를 만든 사람의 연설인 만큼 끝까지 시청을 해 보시면 좋으실 것 같습니다. 그럼 영상 바로 시청해 보시겠습니다. Lucky number 7. The seventh way to wealth is through citizenship. Choose your economic nexus, domicile where sovereignty respects your freedom. What does that mean to you? Well, it depends on who you are. Everybody's circumstances are different, but I give you a simple prompt. Go to the AI and ask, what are the 10 best states in the United States for people that hold Bitcoin? Now go to the thing and say, why don't you rank every country in the world based upon my intention to hold Bitcoin or invest in it? And then describe your circumstances and it will give you answers. And I would encourage everyone to think about it because it's different living in Florida than living in certain other states. We like Wyoming. We have the Bitcoin senator from Wyoming. Thank you, Cynthia Lummis. I like Florida from Miami Beach, but you have to figure out where at the state level, at the county level, at the city level, at the country level. Think deeply. It's not about this year, it's about this century. Where are you and your family going to be for the next 100 years? Your grandchildren will thank you. 8. The 8th path to prosperity, the 8th way to wealth. It's through civility. Respect the natural power structures of the world. If you go on safari, don't wrestle with the lions. Don't try to out-stubborn the elephants. Don't fall off a cliff while you're taking a selfie on a hike. Respect gravity, respect the force of nature. I think everybody understands that. But what I would say beyond that is if you would generate wealth in the Bitcoin universe, think about the way the world is constructed and just remember, you don't have to topple your least favorite government in the world. You don't have to change someone's religious beliefs. You don't have to topple any particular system that exists in this world. You need to choose your battles, right? Respect social norms. Don't fight unnecessarily. You're just dissipating energy, right? Whenever I look at the world, I think there's 100 things I'd like to change, and then I think the world really only cares about my opinion on one of those things. And the likelihood that I'm going to succeed in changing the other 99 things is not high, right? If you would generate wealth, figure out what you're going to do, focus on the thing,
and be civil. Oftentimes you'll meet people that have different religious beliefs, different political beliefs, different economic beliefs, different cultural beliefs than you. Strive to find common ground with them and move forward, because the inflammation and the distraction just slows you down as you move to the future. So, civility, it will do you well. The ninth way to wealth is through corporation. A well-structured corporation is the most powerful wealth creation engine on earth. So you're an individual. What's my suggestion? You go to that AI and you figure out how to create a company, whether it's a small company or multiple companies. Companies have advantages. They have special access to the banking system. Companies have special rights in every business. Companies come with legal immunities. Companies come with duration. Companies come with tax efficiencies. Companies come with all sorts of efficiencies. They're more creditworthy. Companies can sell equity. Companies can finance the future. A company can look out 30 years, project, and then draw the economic energy back to today and invest it now. Individuals can't do that. So as much as it is admirable to be an individual, right, there is no shame in being a company of one or a company of a family. I would think about, what is your path? If you look at the hierarchy of the world and you're ranking it, the individual is at the bottom of the hierarchy. The family is more powerful. The partnership is more powerful still. The small, mid-sized private business is more powerful still. The large private company is next. The small public company on an OTC market is next. Then a public company on a large capital market, then a public company on NASDAQ or New York Stock Exchange. Then there's the seasoned issuer in the US capital markets. And at the very top of the pyramid is the well-known seasoned issuer in the US capital markets. There's a few hundred of them in the world. What can you do when you crawl to the top of that pyramid? You can file a registration statement and sell $1 billion of securities in 6 hours. That's what you can do. I want that for each one of you. I want you to reach your full potential. And incorporation is a start to that. And now, can you give me slide 10? My clicker is jammed. Thank you. The 10th way to wealth is through focus. Just because you can do a thing doesn't mean that you should. I have done lots of things. I am 60 years old. One of the reasons that I have embraced Bitcoin with the religious passion and the ideological fervor that I have is because I had the opportunity to do things in my 20s and my 30s and my 40s and my 50s. You know, and what you find is that it's very challenging to change the world operationally. Most of my great ideas I thought were infallible, but it turned out that they didn't work out the way I thought they would. In fact, if you invent a new product, a new service, a new whatever, there's a 90% chance over 5 years it'll fail. If you invest in Bitcoin on your balance sheet, there's a 90% chance over 5 years it'll succeed. As I push out to the 30 or 40-year time frame, there's a 99% chance every operational idea fails, and there's a 99% chance
every financial idea that rests upon a foundation of Bitcoin succeeds. So don't confuse ambition with accomplishment, right? Keep in mind that the property company, the company that owns the Bitcoin, is looking at a 30 to 60% ARR every year. You're growing 30, 40, 50% if you do nothing. Now think about every operational business, your restaurant, your hotel, your whatever. You get up on day one of the year and then you're going to grow the business 30% every year for the next 20 years. It's been done by 7 companies. We call them the Magnificent Seven. There's 400 million that tried. So in this particular case, make sure that when you come up with a strategy, focus on it. Don't get distracted. The 11th way to wealth is through equity. What does that mean? It means share your opportunity with investors willing to share your risk. A company can do this. An individual cannot do this. Metaplanet has done this. Metaplanet went from 10 million to a $5 billion market cap with the partnership of their equity investors. Without their equity investors, they're nothing. My company went from a $1 billion enterprise to a $100 billion enterprise with the help of our equity investors. What are you doing, right? You have the company, you have the strategy, you offer them the opportunity, right? What you're really, if you're a dentist and you make $200,000 a year in cash flow, you can buy 200,000 of Bitcoin every year for 20 years. And that's not a bad idea. You'll be the richest dentist on your block. But you can incorporate the dental practice, get it valued at 5 times cash flow, get $1 million value, sell 33% of it for $500,000. Take the $500,000, invest in Bitcoin today, wait a year, raise another $500,000 at a double market cap, 2, 3, 4 times NAV, invest that, wait another year, raise $3 million, invest that, you'll be the first billionaire dentist on your block. And what did you do differently? You partnered with someone else and you cut them in. Right? That's what strategy's done. That's what Metaplanet has done. That's what Similar is doing. You can do it. 네, 여러분 앞선 영상 잘 보셨을까요? 이제 해당 영상이 너무 길어서 보신 것처럼 일단은 제가 21개 방법 중에 이제 7번째부터 11번째까지 논한 것을 제가 가져왔는데요. 이제 앞부분 같은 경우에는 제가 이미 채널에 영상 업로드 해 놓았고요. 이제 나머지에 대한 영상들은 제가 차차 업로드할 예정이니까 꼭 구독, 좋아요, 알람 설정 누르셔가지고 영상들 챙겨가 보시기를 바라고요. 다른 건 몰라도 좋아요는 꼭 한번 눌러주세요. 여러분들의 좋아요가 제가 영상을 제작하는 데에는 큰 힘이자 응원이 됩니다. 자, 그러면 영상 요약 정리를 좀 도와드릴 수 있도록 하겠습니다. 자, 마이클 세일러가 말한 부를 이루는 21가지 방법 중에 7번째는 바로 시민권이라는 겁니다. 또는 이제 경제적 거점이라고 할 수가 있는데요. 여기서 말하는 시민권은 단순히 여건의 문제가 아니라 이제 어떤 국가, 어떤 도시, 어떤 법적, 세금적 환경에 기반하고 있는가, 이것은 곧 당신의 부와 생존을 결정짓는 지리적 전략이라고 마이클 세일러는 이야기를 합니다. 예를 들어 이제 미국 내에서는 플로리다주나 이 와이오밍 주가 비트코인 친화적이고 국제적으로는 엘살바도르, 아랍에미레이트, 싱가포르가 주목을 받고 있습니다. 그리고 지금은 AI에게 물어보는 시대라고 하면서 비트코인을 보유한 사람에게 가장 유리한 미국 10개 주는 어디인가요? 세금과 자산 상황을 고려했을 때 나에게 최적인 국가를 추천해 주세요 라고 물어보라고 하면서 당신의 경제적 이 거점은
가족의 100년을 좌우하는 결정이라고 마이클 세일러는 메시지를 전달을 합니다. 자, 여덟 번째는 품위, 시빌리티입니다. 한마디로 말하면 싸우지 말아라, 에너지를 아껴라 라는 것인데요. 현재 우리 사회는 수많은 갈등으로 가득합니다. 하지만 정말로 부를 이룬 사람은 대부분 조용히 자연의 질서에 적응하며 성장했다라는 것입니다. 바꾸고 싶은 게 100가지여도 내가 진짜 바꿀 수 있는 것은 단 한 가지 뿐이라는 겁니다. 그리고 그 한 가지에 집중하라는 것이고요. 이제 사회와 싸우지 말고 시스템 안에서 기회를 찾아 움직이고 행동을 바꾸고 감정을 낭비하지 말으라 라는 것입니다. 자, 아홉 번째는 바로 법인입니다. 개인이 할 수 없는 것은 법인은 할 수 있다라는 것인데요. 법인의 이점은 명확합니다. 보다 쉬운 금융 시스템에 접근을 할 수가 있고요. 법적 보호, 말 그대로 이제 책임 분산이라든지 소송 위험을 최소화할 수가 있습니다. 수명 연장, 사람의 사망과 무관하게 법인은 지속이 가능하다는 것이고요. 세금 효율, 이제 비용 처리 가능하고 세무사 등을 통해 절세 구조를 설계가 가능합니다. 투자 유치, 말 그대로 자금 조달이 가능하다는 것이고요. 지분 분할 그리고 유통을 통해서 자산 분할 또한 가능해집니다. 이제 세계의 권력 피라미드에서는 개인보다는 가족, 가족보다는 파트너십, 파트너십보다는 중소기업, 그 다음에 상장사, 시즌드 이슈어, 이 시즌드 이슈어는 상장을 경험해 본 회사들을 의미합니다. 그 다음에 웰노운 시즌드 이슈어, 여기 같은 경우에는 우리가 흔히 말하는 대기업이라고 볼 수가 있겠죠. 수많은 자회사를 거느린. 그러면서 이제 당신이 1인 자영업자라고 하면 1인 법인으로 지날 차례라고 마이클 세일러는 이야기를 했습니다. 열 번째는 포커스, 집중입니다. 우리는 모든 걸 잘하고 싶어 합니다. 하지만 통계는 냉정하죠. 신규 운영 사업의 5년 생존 확률은 10%이며 반면 비트코인을 재무제표에 담은 회사는 그 성공 확률이 5년 내에 90%에 달한다라고 합니다. 이제 마이클 세일러는 연설에서 치과 의사를 예를 들었었는데요. 치과 의사가 운영으로 마케팅을 해서 손님을 끌어오고 신규 기기를 사서 더 나은 치료를 제공한다라고 해도 연간 30% 수익 내기가 어렵다라는 것입니다. 하지만 법인을 통해서 자본을 조달해 비트코인을 매입을 한다라고 하면 아무것도 하지 않아도 1년에 30%에서 60% 수익률이 가능하다라는 것이죠. 그러면서 이제는 선택의 문제라고 얘기를 합니다. 성공 확률이 높은 한 가지에 몰입을 할 수가 있냐라는 것이죠. 자, 오늘 영상에서 마지막 11번째, 주식 또는 이제 지분이라고 말할 수가 있겠는데요. 성공을 독점하지 말고 투자자와 함께 성장하라라는 것입니다. 연설에서의 사례는 이 메타플래닛, 이제 일본의 작은 기업이었지만 비트코인을 매입을 하고 수천 %의 시가총액 성장을 기록을 했습니다. 왜 가능했을까요? 투자자에게 지분을 나눴기 때문입니다. 이제 미국의 시밀러웹, 그 다음에 마이클 세일러 본인의 회사인 마이크로 스트래티지 등도 주식으로 성장했다고 얘기를 하죠. 이제 투자자에게 회사의 미래를 공유를 했다라는 것입니다. 그러면서 회사가 있다라고 하면 지분의 일부를 투자자에게 제공을 하고 그 자금으로 전략적 자산, 즉 비트코인을 매입을 하고 기업의 가치를 키우라 라고 마이클 세일러는 이야기를 했습니다. 그런다라고 하면은 자영업자에서 벗어나 부를 설계하는 자산가가 될 수 있다라고 마이클 세일러는 이야기를 했죠. 자, 제가 준비한 영상은 여기까지였는데요. 이제 비트코인에 대한 마이클 세일러의 확고한 신념을 영상에서 엿볼 수가 있었습니다만 여러분들의 의견이 저는 더 궁금합니다. 과연 정말 비트코인을 매입하기만 하면 우리의 인생이 필수가 있을까요? 이 의견 댓글로 한 번씩 꼭 남겨주시면 감사하겠고요. 번거로우시더라도 여러분들의 소중한 댓글이 제 채널이 성장하고 커가는 데 큰 도움이 됩니다. 긴 시간 시청 고생 많으셨고요. 그럼 저는 다음 영상으로 찾아뵐 수 있도록 하겠습니다. 감사합니다.